Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So today, as I told you earlier, we are going to discuss about vector algebra. Now, what is vector algebra actually? Like in case of summation, doing addition and subtraction, there is some algebraic laws, right? Okay. Like if I tell you 3 plus 2, it is according to algebra, it is equal to 5. But according to vector algebra, 3 plus 2, this can be equal to 4. Okay, it is possible. So how this is possible, we will get to know. Okay, so already you should get idea from this that normal algebra and vector algebra, they are not same. Okay, they are different. When we talk about vector sum, we have to consider both the magnitude and the direction. Okay, but when we do the calculation on using only algebraic laws, we do not need to consider the direction. Okay. uh, I guess I gave you a little bit of idea about this yesterday. Did I give you that if the forces are acting in the same direction, they will be added. 7 plus 5, it will become 12. But Yes, sir. okay. Regarding which topic I was giving you that idea? Discussing which topic I gave you the idea. Do you remember? Because I remember I didn't start discussing about addition and subtraction. So Properties of vector, correct. properties of vector. Okay. So some of you might have missed that class. That was the first class of vector, right? So some of you might have. Yes, sir. Okay, no problem. I will upload the lecture so that you can see it. Achha. So those who attended the first class will have a little bit of idea. Achha, now let us go through the lines of the books. If two or more vectors of same kind are added, page number 53. Okay, everyone come to page number 53. If two or more vectors of same kind are added, they have to be of same kind. Means if you are adding velocity, you have to add another velocity with it. You cannot do it that you will add velocity with force. Okay, both of the vector quantities have to be of same kind. Okay, just like this is true for a scalar also. If I tell you that add 5 kg with 5 centimeter, will you be able to add it? 5 kg plus 5 centimeter, what will be the answer? No, it cannot be done, right? No. Tell you add 5 centimeter with 2 centimeter, then okay, you will add and you will be able to tell me the answer, that is 7 centimeter, or 5 kg plus 2 kg, then 7 kg. So they have to be of same kind if I want to add them, right? Okay. So if two or more vectors of same kind are added, a new vector is found. For addition of vectors, they must be of same kind. Velocity, acceleration, etc. vector quantities. It is possible to add velocity with velocity, acceleration with acceleration, but it is not possible to add velocity with acceleration. This is what I just said, right? So of course, this is also true for scalar quantities. As for example, the addition of heat and temperature is not possible. Either you add heat with heat or you add temperature with temperature. Okay. Achha. Two scalar quantities can be added by general law of algebra. Yes, in case of a scalar quantity, algebraic laws can be applied. Why? Because it does not consider the direction, right? So without considering the direction, when you are dealing with only magnitude, then it is easy. You can use the algebraic law to do the summation, subtraction, multiplication, or division. Okay, no problem. But the sum of two vector quantities cannot be found in this way. Okay, because the sum of two vector quantities not only depend on their magnitude, but also their direction and the angle between them. The angle is very important. Okay, now let us say uh, a body is initially at this position. Then I gave it a displacement of 5 meters in this direction, and then I gave 2-meter displacement in this direction. So if you add these two, the resultant is going to be this. Okay,
So now let us say I change the angle. Now currently this is the angle between these two vectors, right? If I change the angle, let us say I took 2 meter in this direction perpendicularly. Now what will happen? Now the summation, the resultant vector is going to be this, right? So as you can see, even though this is 2 meter, this is also 2 meter. So you can say 5 meter plus 2 meter, 5 meter plus 2 meter. Both of them are not going to give you the same answer. Definitely the length of the resultant vector is going to be different, right? So that is why they are saying that in case of vector sum, you need to consider not only the magnitude. Magnitudes are important, but the direction also plays a great role, right? And the angle between them also matters. Okay. So instead of, in the upper direction, if you go 2 meter in this direction, then the resultant is going to be like this. So in that case also the value is going to be different. So 5 plus 2 in algebraic, according to algebraic law, the answer will be only 7. But according to vector sum, it can be any value. Can be any value. But there is a maximum and minimum limit. Yes, we can say that the result is going to be between this range. What is that range? The minimum answer possible is 5 minus 2, that is 3, and the maximum answer that is possible 5 plus 2, that is 7. So our answer will range from 3 to 7 inshallah. So this one will take place when they are acting along the same direction. Okay, in the different direction, the answer might vary. So we will take a look at that later. No problem. Achha. Now come to page number 54. Let a particle move 6 meter from P to Q. That means that they are referring to the figure that is in the previous page. Okay, 2.13. A body has moved from P to Q. Okay, then later what is happening? Then it moves a distance 8 meter along QR. QR. Okay, so they have come to P to Q, then Q to R, they have moved again. Okay, thus the displacement of the particle is PR. Always remember the displacement will be the direct distance between the initial point and the final point. So this one actually you have studied in grade 10 also, right? If a body starts from A, it goes to B and then goes to C. So actually the body has moved from A to C. So the distance, direct distance between A to C, that is going to give you the displacement. Okay. But if the particle would move 8 meter along QS, this is what actually I have already explained, right? Okay, if they are moving the same distance but in the different direction, then the displacement is going to be different. That is what they said. Okay. Let me check in this paragraph. Do we have actually any other thing? They are saying from the figure, one might see that PR and PS are not equal, right? Okay. So as direction is associated with the quantities, their sum is not 6 plus 8 equal to 14 meter, which should have been by the general mathematical law. See, this is the algebraic law we are talking about, that when we are adding 6 plus 8, it should have been 14. If the magnitude of two vector quantities are 6 and 8 meter, then their sum may be any number between 2 meter to 14 meter. Now, how did they get this number? Just the way I showed you this. Okay, the difference of them will be the minimum value that is possible, and the addition of them is the maximum value that is possible. Okay, so here 6 and 8, the difference of them is 2, and the addition, if you add them, it will be 14. So it can be any number between 2 meter to 14. Achha. According to the angle between them, right? Thus, the addition of vector quantities, it cannot be done by general algebraic laws. It should be done in geometric way. The branch of mathematics which includes the addition, subtraction, and multiplication, etc. of vectors are called vector algebra. Okay, I already introduced this to you, that this is vector algebra.
The different theories and laws regarding the addition, subtraction, and multiplication, etc. of vector quantities are discussed in this branch of mathematics. Yes, under the vector algebra branch, how to add, subtract, multiply, and divide. This word has been discussed under this branch. Okay, so at first we will take a look at the addition of vector. Okay, I guess in the first paragraph they have repeated the same thing, that we have to add the same kind. Okay, directly let us go to the addition of two vector. Okay, the method. This method actually you know from grade 10 vector, right? Grade 10 higher math vector, you already know that how we can find. This is the triangle law of addition of vectors, if you remember. The triangle law of addition of vector. What happened there? If you move from A to B and then again B to C, so you have actually from A to C. So Yeah. you can write AB plus BC. AB is a vector, A to B, B to C, then both of them actually give the resultant vector of AC. So this is the summation of addition law of vector. Okay, this is true for multiple vectors, right? Not only for two. If you add one more than one, let us say you went from A to B, then B to C, then C to D, then D to E. Okay, so what will be the result of, if you take the summation, if you add all the vectors, what will happen? Actually, it will the resultant will be a vector that will start from the initial point of the first vector and it will end at the terminal point of the last vector. কি বললাম যে আমরা যদি কয়েকটা ভেক্টরকে অ্যাড করি তাহলে সেই ভেক্টরটার রেজাল্টেন্ট, মানে এই যে অ্যাড করলে যে রেজাল্ট আমরা পাবো সেই রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে? It will start from the initial point of the first vector. দেখো AB হচ্ছে first vector, এই যে সিরিয়ালি যদি আমরা সবগুলো কনসিডার করি, AB হবে last vector, DE হবে last vector. AB first vector, DE last vector. So first vector এর যে first point বা initial point সেখান থেকে শুরু হবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে? DE হচ্ছে last vector এর টার্মিনাল পয়েন্টে গিয়ে শেষ হবে। See, so this is the method they have described here. If you can match it. In case of addition of two vector, tail of the second vector is placed at the head of the first vector. Yes, this is what we did, right? দেখো তো, tail of the second vector is placed at the head of the first vector. So you might be confused. You might get confused that which point they are referring to as head and tail. This point is head and this point is tail. So if you see the tail of the second vector is placed at the head of the first vector, that means both the points are same, and subsequently the tail of the third vector is placed at the head of the second vector, and the tail of the fourth vector is placed at the head of the third vector. তো এভাবে আসলে যদি আমরা প্লেস করি তো তাহলে আলটিমেটলি সবগুলো অ্যাড করলে যে ফাইনাল রেজাল্টেন্ট যে ভেক্টরটা আমরা পাবো সেই ভেক্টরটা কোথা থেকে শুরু হবে এটাই ওরা এখন বলবে। দেখো, ওকে, so tail of the second vector is placed at the head of the first vector and the tail of the first vector and the head of the second vector are connected by a straight line. এখানে শুধু দুইটার জন্য বলছে ওরা। ওকে, তো বলছে কি যে head of the tail of the first vector, okay, and head of the last vector, if you connect it by a straight line, that straight line will represent the resultant of the addition of all the vectors. Okay, so this is what they say. So if you go through the explanation or the example, you will understand. Okay, so kindly go through. I will give you a minute or two time. Okay, kindly go through the method, the example, and addition of more than two vector. This is also I have already explained. If you check figure number 2.15, okay, the resultant vector actually they denote by double arrow. Okay, so this is the resultant vector. So
kindly read up to subtraction of vector. In page number 55, there is a topic of subtraction of vector. Kindly read the lines up to that and let me know if you have any doubt or not. I will give you a minute or time, a minute or two time. Okay. If you have studied, then you can ask me doubt if you have any. And as you can see, in case of addition of more than two vectors, it is not a triangle anymore, right? It becomes a polygon. So that is why for two vectors, okay, addition of two vector, it is called triangle law of addition of vector because this forms a triangle, but here it forms a polygon. So that is why it is called a law of polygon. Okay. What is the law of polygon? Let us revise again. Okay. The tail of the next vector will be placed on the head of the previous vector. So if we arrange in this way a multiple vector, a couple of vector one after another, then what will happen? If I want to get the resultant of this all, okay, if I add this all and want to get the resultant vector, that vector will be starting from the initial point, or I can say tail of the first vector, and it will end up in the head of the last vector. Okay, so this is what have been here mentioned here. Anybody have any doubt? From here actually I can write AB plus BC plus CD plus DE is equal to AE. All this vector summation is going to be A. Acha. Nobody wants to ask any question? স্যার এই পলিগন ইয়াটার এটার মোটিভটা কি? মিন্স অল ইন ওয়ান এটা ডাইরেক্ট ডিসপ্লেসমেন্টটা দেখানো নাকি সবগুলা অ্যাড করে পি টু কিউ? এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট ছাড়াও আমি যদি তোমাকে ভেলোসিটির কথা বলি, যেগুলো এটা একটা ভেলোসিটি রিপ্রেজেন্ট করে, এটা একটা ভেলোসিটি ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, রাইট? সো কোয়ান্টিটি উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট বাই দিস লাইন। সো এরকম যদি কয়েকটা ভেলোসিটিকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, তো আমি তোমাকে বললাম যে এগুলার ভেক্টর সাম বের করো। ভেক্টর সাম মানে কি? যে রেজাল্ট কত। যেমন অ্যালজেব্রা তুমি কয়েকটা অ্যাড করো, তুমি একটা রেজাল্ট বাই করো। তো এখানে তোমাকে যদি আমি বলি যে সবগুলো ভেলোসিটি অ্যাড করে এখন কত রেজাল্ট হবে, তো তুমি আমাকে এই যে রেজাল্টটা বলবা সেটার ম্যাগনিটিউড হবে এই লাইনটার ইকুয়াল, এই লাইনটার যে লেংথ সেটার ইকুয়াল, আর ডিরেকশন তো এখানে দেখাই যাচ্ছে যে থেকে ই এর দিকে হবে। ইয়েস স্যার। একটা থিওরিটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল মানে অ্যাপ্লিকেশন আমরা পরে দেখবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, তো আমরা এখন দেখি সাবট্রাকশন অফ ভেক্টর। এখন সাবট্রাকশন অফ ভেক্টর এটা আসলে আমার মনে হয় কি অ্যাডিশন অফ ভেক্টর দিয়ে বুঝে ফেলা যায়। যেমন ধরো তোমার কাছে এই যে এ একটা ভেক্টর যেটা একটু আগে ছিল, এ ভেক্টর, দেন এটা আরেকটা বি ভেক্টর। ওকে, এটা এ ভেক্টর, এটা বি ভেক্টর। এখন মনে করো আমি তোমাকে একটা থেকে আরেকটা মাইনাস করতে বললাম। কি করতে বললাম? এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর। আমি এটা ইকুয়াল টু কি হবে জানতে চাই। খেয়াল করো তো, আমি কি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি? এ প্লাস মাইনাস বি। আমি চাইলে এটা কিভাবে লিখতে পারি না? প্লাসে মাইনাসে তো আলটিমেটলি মাইনাসই হয়ে যায়, তাই না? এটা আসলে এদিক দিয়ে লেখাটা উচিত না, কারণ আমার নিচে ফিগার লাগবে, আমি এখানে আবার লিখতেছি এ মাইনাস বি। এটাকে আমি কি লিখতে পারি তাই না? এ প্লাস মাইনাস বি। তার মানে আমি এখানে দুইটা ভেক্টর আবার অ্যাড করতেছি। সেই দুইটা ভেক্টর কি কি? একটা ভেক্টর হচ্ছে এ, যেটা কিনা আমাদের অলরেডি আছে, আর একটা ভেক্টর যেটা আমি এটার সাথে অ্যাড করব সেটা হচ্ছে মাইনাস বি। এখন বি যদি এটা হয় তাহলে মাইনাস বি কি হবে? এটা না? খেয়াল করো, বি আর মাইনাস বি এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডাইরেকশন, একটা এটার অপোজিট দিকে হবে, ম্যাগনিটিউড কিন্তু সেম। লেট আস সে এটা উপরের দিকে 3 মিটার, তাইলে এটা হবে নিচের দিকে 3 মিটার। সো এই ভেক্টরটাকে আমি কি বলতে পারি? মাইনাস বি, কারেক্ট? স্যার ভিডিওটা আসতেছে না।
কি আসতেছে না ভিডিও? মানে হ্যাঁ, লাইক আপনি যেটা বুঝাইতেছেন। বলতে পারি না তাইলে। আচ্ছা অসুবিধা নেই, ভিডিওগুলো তোমার নেটের সমস্যা। দিয়ে দিব, ইউটিউবে দিয়ে দিব, তখন দেখে নিও, অসুবিধা নেই। তো এখানে Okay. যেটা এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি, আমরা a থেকে b মাইনাস করতে চাইলে a এর সাথে অ্যাকচুয়ালি মাইনাস b টা অ্যাড করে দিলেই পারি। তো অ্যাড কিভাবে করব? এই যে a এর সাথে মাইনাস b টা যদি অ্যাড করি তাহলে আমার রেজাল্টেন্টটা কি হবে সেটা আমরা একটু আগে থেকেই জানি। সেটা হচ্ছে কি, it will the resultant vector will start from the tail of the first vector Tail. will end up at the head of the last vector. As we have two vectors here, so we will say that at the head of the second vector. So this is going to be the resultant. So এটা হচ্ছে কি a minus b vector এটা, ঠিক আছে? তো যদি আমরা a plus b করতাম তাহলে কিন্তু a আর b ওইদিকে আছে, সো a plus b হইতো এটা। এই একটা ফিগারই আসলে সবকিছু তোমাদের ক্লিয়ার করে দেওয়ার কথা, যে প্লাস হইলে কি করতে হবে, প্লাস হইলে টেক আ লুক এট দা আপার ট্রায়াঙ্গেল এন্ড সরি তো প্লাস না লিখে মাইনাস কেন দিয়ে দিলাম। তো উপরেরটা হবে প্লাস, ওকে, এন্ড নিচেরটা মাইনাস। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. শিহাম, লামিয়া, সাইফুল, Yes, you sir. have any doubt? No, sir. No, sir. ওকে, লামিয়া বুঝতে পারছো কিছু নাকি ঘুমাইতেছো? না স্যার, বুঝছি। ওকে, না সকাল সকাল তো ঘুম আসতেই পারে। না। আচ্ছা, তো এই যে সাবট্রাকশনের জন্য যে মেথডটা আমরা ফলো করলাম না, তো এই মেথডটাই আসলে 56 পেজে ডেসক্রাইব করা আছে, তো একটু দেখে নিবা, ওকে? এরপরে এই সাবট্রাকশন অফ ভেক্টরের পরে দেখবা কিছু ল আছে, কমিউটেটিভ ল। এই ল গুলো আসলে আমি পড়ার কোনো দরকার দেখি না, বিকজ এগুলো আমরা নরমাল কমন সেন্স দিয়ে বুঝতে পারি। এখানে ল গুলা কিরকম আমি তোমাদের একটা আইডিয়া দিই, যেমন a plus b is equal to b plus a, ঠিক আছে? আবার বলবে কি a plus b plus c is equal to a plus b plus c। তো এই ল গুলো আসলে খুব একটা দরকারও হয় না, ঠিক আছে? এগুলো আমরা নরমালি বুঝি। তো যদি ডিফারেন্ট কিছু হইতো, যে হ্যাঁ মানে a plus b is not equal to b plus a, এরকম যদি কিছু হইতো তাহলে এখানে পড়ার মতো কিছু থাকতো। বাট এগুলো হচ্ছে খুবই নরমাল এবং এগুলো থেকে পরীক্ষা আসলে কিছু আসেও না, ঠিক আছে? তো এই কারণে এই ল গুলা শুধুমাত্র তোমরা একটু দেখবা। আমি চাই না বইয়ের আসলে যেটা যতই মানে তোমরা পারো বা আগে থেকে জানো এরকম যদি কিছু থাকেও, আমি যে বইয়ের প্রত্যেকটা লাইন তোমরা পড়বা, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা লাইন তোমরা দেখবা যে কি হচ্ছে এখানে, তো ওখান থেকে নতুন কিছু জানলেও জেনে যেতে পারো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এই কমিউটেটিভ ল, অ্যাসোসিয়েটিভ ল আর ডিস্ট্রিবিউটিভ ল, তিনটা ল আছে পেজ নাম্বার 56 আর 57 এ। এগুলো তোমরা নিজেরা দেখে নিবে, এগুলো আসলে ক্লাসের মধ্যে ডিসকাস করে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। বাট স্টিল যদি এরকম হয় যে মানে তুমি এগুলো পড়তে গিয়ে কোনো লাইন বুঝো না, যে স্যার এই লাইনটা কিভাবে আসলো এটা তো বুঝতেছি না, তো আমাকে জিজ্ঞেস করলে ইনশাআল্লাহ আমি এক্সপ্লেইন করে দিব, ঠিক আছে? I can see that only 1 minute left of this class and you have another class to join, or I also have another class to start. So inshallah in the next class I want to start from the law of parallelogram. This is also familiar to you, right? So make sure that you have studied up to page number 57, okay, so that I can start from page number 58, okay? So at the beginning of the next class, I will ask you whether you have any doubt till page number 57 or not. If you say no, we don't have, then I will start from 58. Okay. So please ensure this. Okay, sir. Achha. Thank you everyone for joining. Okay. See you in the next class. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam.